ఈ పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ అనేవి 4 స్మాల్ గ్లాండ్స్ ఆఫ్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఇదిగోండి, ఇది థైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ కూడా. వీటిలో ఈ చిన్న చిన్నగా ఉన్నాయి చూసారు, ఇవి పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్స్. ఒక్కొక్క దాన్ని పారాథైరాయిడ్ ఎడినోమా అంటాము. ఓకే, endocrine system which regulate the calcium in our bodies. It regulates the calcium in our body. Parathyroid glands are located in the neck. These glands are located in the neck and behind the thyroid, where they continuously monitor and regulate blood calcium levels. Okay, behind the thyroid, where they continuously monitor and regulate the blood calcium levels. Okay, అసలు what do parathyroid glands? Okay, parathyroid glands ఏం చేస్తాయంటే they control the calcium levels in our blood, in our bones and throughout our body. Okay, parathyroid glands regulate the calcium by producing a hormone called parathyroid hormone. Okay, calcium is the most important element in our body. We use it to control many organ systems. So calcium is regulated more carefully than any other element with its own regulatory system. Okay, next coming to the point, the endocrine system regulates body activities by releasing hormones, nothing but chemical messengers into the bloodstream, as we discussed, where they are carried throughout the entire body. అవి ఎక్కడికైతే క్యారీ చేస్తే throughout entire body అవి అన్నమాట. Okay, they secrete their products, hormones, into the extracellular space and around the secretory cells. Okay, the secretion diffuses into capillaries and are carried throughout the body by the circulatory system. Okay, the specific cells which are affected by a hormone, the cells which are specific that are affected by a hormone are called target cells. Okay, circulating hormones may linger in the blood for minutes to hours. Okay, these hormones circulates in the blood for minutes to hours, exerting their effects for a prolonged period of time. Okay, they're exerting their effects for a prolonged period of time. Parathyroids are two paired endocrine glands located on the thyroid glands, as I shown earlier. See, these are two paired glands, hence the name parathyroid glands. Each one also is known as parathyroid adenoma. These are normally the parathyroid glands are normally the size of a grain of rice. Okay, parathyroid glands ఎలా ఉంటాయంటే grain size లో ఉంటాయి అన్నమాట. Occasionally they can be as large as a pea and still be normal. Okay, the 4 parathyroids are located behind the thyroid and are shown as the mustard yellow glands. Okay, ఇవి మస్టర్డ్ ఎల్లో గ్లాండ్స్ కలర్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవి మనకి ఈ పిక్చర్ లో ఇలా చూపించాడండి, కానీ ఉండటానికి మస్టర్డ్ ఎల్లో కలర్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. బిహైండ్ ద పింక్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్, ఈ పింక్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ లో ఈ మస్టర్డ్ ఎల్లో కలర్ లో ఉంటాయి. నార్మల్ పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ ఆర్ the color of spicy yellow mustard. Okay, the light blue tube running up the center of the light blue tube. Okay, the light blue tube running up the center of the center of the trachea. Okay, let's see here like this light blue tube, which is known as epiglottis. The voice box is the pink structure of at the top of the picture, and the carotid arteries are shown on both sides. Carotid arteries కూడా ఉంటాయి వీటి లోపల, ఇవి carotid arteries. Okay, and next coming to the point, both sides, the carotid arteries are shown on both sides of the thyroid, running from the heart up to the brain. Okay, now let's coming to the point, how it is developed and how it is going to develop in our body. Okay, in the neck. Okay, this endodermal proliferation of third and fourth pharyngeal pouches, it contains endodermal proliferation takes place. Okay, of third and fourth pharyngeal pouches. Okay, dorsal aspect of third, inferior parathyroid, ventral, thymus,
Inferior parathyroid migrates inferiorly along with the development of thymus. But at the 7th week, it gets its normal position. Okay, yeah, it gets into normal position. Dorsal aspect of fourth pouch superior is superior parathyroid. Ventral aspect and remnant of fifth pharyngeal pouch. Ultimobranchial bodies. It contains ultimobranchial bodies. Okay. Ventral aspect and remnant of fifth pharyngeal pouch is ultimobranchial bodies. Okay. Superior parathyroid migrates caudally and medially. Okay. Fifth week it comes to normal position. Okay. See here. This is the structures. Okay. And next come to the point arterial supply. How it supplies the blood to okay. The inferior parathyroid gland is supplied by the inferior thyroid artery. Inferior parathyroid gland ఏం చేస్తుందంటే is supplying supplied by the inferior thyroid artery. Inferior thyroid artery అనేది ఈ inferior parathyroid gland ని supply చేస్తుంది. It is approximately 10% of patients. 10% of patients లో ఎక్కువ చూస్తాం. Okay. The inferior thyroid artery is absent most commonly on the left side. Inferior thyroid artery అనేది absent అని ఎందులో ఎక్కడ అంటే left side. Okay. Most commonly left side. Okay. In these cases, a branch from the superior thyroid artery supplies the inferior parathyroid gland. In these cases, a branch from the superior thyroid artery supplies the inferior parathyroid gland. Okay. And next coming to the point, the superior parathyroid gland is also usually supplied by the inferior thyroid artery. Superior parathyroid gland అనేది usually supplied by inferior thyroid artery. Okay. By an anastomotic branch, the anastomotic branch ద్వారా between the inferior thyroid and superior thyroid artery. Okay, it supplies artery supplies by an anastomotic branch between the inferior thyroid and the superior thyroid artery. Arterial supply of 20 to 40% of cases, the superior parathyroid glands receive significant vascularity from the superior thyroid artery. In 20 to 45% of cases, superior parathyroid glands receive significant vascularity from where means from the superior thyroid artery. Okay, in the it appears in the form of a posterior branch of the superior thyroid artery given off at the level of the superior pole of the thyroid. Okay, venous drainage occurs into superior and middle thyroid of beings. Okay. Mm, mm. Nerve supply is by the adrenergic or sympathetic system. Okay, thyroid gland and parathyroid kuda nerve supply is by the adrenergic sympathetic system. నీకు ఇంకా అర్థం కావాలంటే నేను మీకు థైరాయిడ్ గ్లాండ్ లో ఒక డయాగ్రామ్ చూపించాను, ఒక పిక్చర్. ఆ పిక్చర్ లో బాగా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా. సుపీరియర్ అండ్ మిడిల్ cervical sympathetic ganglia. It contains superior and middle cervical sympathetic. It supplies arterial supplies superior and middle cervical sympathetic ganglia, perivascular plexus of thyroid glands, vasomotor but not secretomotor. ఇవి vasomotors కానీ secretor motors మాత్రం కావు. దాని యొక్క ఫిజియాలజీ గురించి తెలుసుకుందాం. పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్. Major function of the parathyroid gland is homeostasis. Homeostasis అంటే మనం చెప్పుకున్నాం as earlier, homeostasis of calcium via parathyroid hormone. Okay. Parathyroid hormone is synthesized in the parathyroid gland as a precursor hormone. Okay, parathyroid hormone is synthesized in parathyroid gland as a precursor hormone. Pre-pro-parathyroid hormone contains 115 amino acids. Pre-pro-parathyroid hormone contains 115
amino acids. Which is cleaved first to parathyroid hormone 90 with 90 amino acids, and then to the final 84 amino acids in parathyroid hormone. Okay. Next, coming to the point, its half life of lifespan is half life of 2 to 4 minutes. Okay, then your half lifespan of the 2 to 4 minutes. Secretion mainly controlled by ionized calcium levels via calcium sensing receptors. Okay, secretion is mainly controlled by ionized calcium levels via calcium sensing receptors. Okay, calcium sensing receptors, G protein coupled receptors present on the chip cells. ఈ calcium sensing receptors G protein coupled receptors అన్నమాట. అవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే చీఫ్ సెల్స్ మీద ఉంటాయి ఎక్కువ. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద పారాథైరాయిడ్ సెల్. అది ఎక్కడ చూస్తామంటే surface of the parathyroid cells దగ్గర, and senses fluctuations in the concentration of extracellular calcium అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది, మీడియంలో ఉంటుంది, అలా ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేవి చూస్తాం అనమాట. ఓకే, next, calcium binds on calcium sensing receptors and reduces intracellular cyclic adenosine monophosphate, decreases the parathyroid hormone secretion. కాల్షియం సెన్సింగ్ రిసెప్టర్స్ మీద బైండ్ అయినప్పుడు ఇంట్రాసెల్యులర్ సైక్లిక్ ఎంపీ అనేది డిక్రీజ్ చేస్తుంది. దేనంటే పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ సెక్రేషన్. అంటే ఇంట్రాసెల్యులర్ సైక్లిక్ ఎంపీ రెడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి ఫర్దర్ గా పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ ని దాని యొక్క సెక్రేషన్ ని తగ్గించేస్తుంది. ఈ పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ సెక్రేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కంట్రోల్డ్ బై క్యాటకోల్మైన్ లెవెల్స్ అండ్ మెగ్నీషియం లెవెల్స్. పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ సెక్రేషన్ ని క్యాటకోల్మైన్ లెవెల్స్, మెగ్నీషియం లెవెల్స్ కంట్రోల్ చేస్తాయి అన్నమాట. పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ ఫంక్షన్స్ టు రెగ్యులేట్ కాల్షియం లెవెల్స్ వయా ఇట్స్ యాక్షన్స్ ఆన్ 3 టార్గెట్ ఆర్గాన్స్. దే ఆర్ బోన్, కిడ్నీ అండ్ గట్. పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఎందుకు అంటే కాల్షియం లెవెల్స్ ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి. వయా ఇట్స్ యాక్షన్స్ ఆన్ 3 టార్గెట్ ఆర్గాన్స్, 3 టార్గెట్ ఆర్గాన్స్ ద్వారా ఏంటంటే బోన్, కిడ్నీ, గట్. ఓకే, now let's coming to the point. See here, this is the overview. Okay, homeostasis of blood calcium levels. Okay, about 10 mg per 100 ml. It stimulates falling blood calcium levels. Okay, parathyroid hormone gland behind the thyroid presence. Stimulate చేస్తుందంటే కాల్షియం రిలీజ్ ఫ్రమ్ bones. Okay, parathyroid hormone, it stimulates the uptake in kidneys also. It increases the calcium uptake in the intestines with the presence of active vitamin D. Okay, this calcium uptake in kidneys takes place in blood calcium levels. Whenever it stimulates the calcium levels in kidneys. It raises the calcium levels in blood calcium levels అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. కాల్షియం లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంటెస్టైన్ లో కూడా బ్లడ్ కాల్షియం లెవెల్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. కాల్షియం స్టిమ్యులేషన్ జరిగినప్పుడు బోన్ నుంచి రిలీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ కాల్షియం లెవెల్స్ ఇక్కడ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఈ సైకిల్ అనేది రిపీట్ అవుతా ఉంటుంది అన్నమాట. Okay, increase in parathyroid hormone secretion leads to an increase in serum calcium levels. Okay, leads to an increase in serum calcium levels. Okay, and see here, by increasing bone resorption and enhancing renal calcium absorption. By increasing bone resorption and renal calcium absorption. Okay, reabsorption. Okay, parathyroid hormone also enhance 1 hydroxylation of 25 hydroxyvitamin D. Parathyroid hormone also enhance 1 hydroxylation of 25 amino hydroxyvitamins D, which is responsible for its indirect effect of increasing intestinal, which its indirect effect of increasing calcium uptake in intestines. Okay. Next, coming to the point, primary hyperparathyroidism. Okay, disorders. Let us discuss about the disorders. Primary hyperparathyroidism.
It occurs in the setting of excessive parathyroid hormone secretion. ఇది ఎక్కడ జరుగుతుందంటే ఈ హైపర్ పారాథైరాయిడిజం ఎలా అక్కర్ అవుతుందంటే ఎక్సెసివ్ పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ సెక్రెషన్ వల్ల. ఎస్టిమేటెడ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇన్ 1 case per 1000 men and 2 to 3 cases per 1000 women. ఓకే, 1000లో ఒక మనిషిలో మగ అతనిలో చూస్తాము. 1000లో ఆడవాళ్ళలో అయితే 2 నుంచి 3 కేసెస్ చూస్తాం అనమాట. ఓకే, greater than 80%, more than 80% of cases are caused by a solitary parathyroid adenoma. 80%, more than 80% of cases are caused by solitary parathyroid adenoma. Okay, 15% multiglandular hyperplasia, hereditary symptoms forms 5%. Okay, now let's discuss, continue. Okay, parathyroid, it causes parathyroid adenoma, usually solitary, more often affects inferior glands. Adenomas are ovoid, soft, reddish brown tumors. In some cases it shows yellow color. Okay, mustard yellow color. Okay, varying compositions of sheath cells, clear and oxyphil cells. Okay, chief cells adenoma is more common in this. Okay, next, parathyroid carcinoma. Carcinoma means it's a tumor malignancy. Okay? Uncommon endocrine malignancy. 1% of cases of primary hyperparathyroidism. It is mostly seen in 40 to 50 years of age. Slow growing but progressive tumor. Okay, tendency for spread to local lymph nodes with eventual metastasis. It has a tendency for spread to local lymph nodes with eventual metastasis to the lungs. Okay, less commonly to liver and bone. It is less commonly to liver and bone. Majority of tumors are functional with increased parathyroid hormone and increased calcium levels. Majority of tumors takes place with increase in parathyroid hormones and increased calcium levels. Non-functional tumors present an expandable neck mass and usually at the advanced stage. Okay, non-functional tumors ఎక్కడ చూస్తామంటే మనకి మెడ ఇలా పాయింటర్ ఇలా తిప్పినప్పుడు అది మామూలుగానే ఉన్నప్పుడు ఈ థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం ఉబ్బెత్తుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా, దాన్ని నాన్ ఫంక్షనల్ ట్యూమర్స్ ప్రెసెంట్ యాజ్ expandable neck mass and usually at an advanced stage. Okay, secondary hyperparathyroidism గురించి చెప్పుకుందాం. Okay, it occurs secondary to hypocalcemia or vitamin D deficiency which acts as a stimulus for parathyroid hormone functions. It occurs secondary to hypocalcemia or vitamin D, okay, deficiency, which act as a stimulus for parathyroid hormone production. Okay, resected glands from secondary hyperparathyroidism show diffuse and nodular hyperplasia on examination. Okay, there is a decreased expression of calcium sensing receptors. It shows elevated parathyroid hormone in the setting of low serum calcium levels is diagnosed. Okay, next, coming to the point, tertiary hyperparathyroidism. It develops in patients with long-standing secondary hyperparathyroidism, which stimulates the growth of autonomous adenoma. It stimulates the growth of autonomous parathyroid adenoma. Okay, see here, this is the overview. Thyroid gland, parathyroid glands, trachea, and this is the thyroid cartilage, Adam's apple అని అంటాం దీన్నే. రేర్ వ్యూలో pharynx ది thyroid glands, parathyroid glands ఉంటాయి. Esophagus ఇది, and this is the trachea. Okay, next, function of parathyroid gland. It produces parathyroid hormones. It is used to control calcium within the blood to help maintaining strong bones. Okay, hormone secreted from parathyroid gland is secrete parathyroid hormone, humoral stimuli. Humoral stimuli, see here, capillary blood contains low concentration of calcium levels which stimulates capillary low calcium in blood. Okay, this is the low calcium, capillary blood contains low calcium concentration. Okay, this is the thyroid gland and posterior view.
పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ ఇవ్వండి మస్టర్డ్ ఎల్లోలా ఉంటాయని చెప్పాను కదా. పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ ఇవి పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఉంటాయి. సెక్రేషన్ ఆఫ్ పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్స్ బై పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్స్. Parathyroid hormone acts to increase blood calcium levels. Okay, most important regulator of calcium ions, homeostasis of blood, hypercalcemic hormone. See here, calcium in blood, low blood calcium. కాల్షియం ఉన్న బ్లడ్ లో కాల్షియం ఉంటే ఇలాగ ఉంటుంది, కాల్షియం అనేది తక్కువ ఉంటే ఇలాగ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ hypoparathyroidism. Okay, this is the overview of hypoparathyroidism. ఇటియాలజీ మనం ఇప్పుడు సపోజ్ హైపోపారాథైరాయిడిజం తో వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారండి, వాళ్ళకి ఇటియాలజీ అంటే ఫ్యామిలీ యొక్క హిస్టరీ, వాళ్ళకి హెరిడిటరీగా వచ్చిందా లేదంటే ఇది ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డరా, ఇది ఎలా ట్రీట్ చేయాలి, ఎక్సెసివ్ రేడియేషన్ ట్రీట్మెంటా, ఇది ఎందువల్ల వస్తుంది, లో లెవెల్స్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఇన్ బ్లడ్. ఓకే, ట్రీట్మెంట్ ఏం చేస్తారు, రీస్టోర్ ద కాల్షియం అండ్ మినరల్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ద బాడీ. ఓకే, టేక్ విటమిన్స్ విత్ కాల్షియం అండ్ విటమిన్ డి. ఓకే, దీని యొక్క ప్యాథోజెన్సిస్ ఎలా చేస్తారంటే హెవియర్ పీరియడ్స్ ఎలాగ ఐడెంటిఫై చేస్తాం అనుకుంటే, అంటే మోస్ట్లీ ఎందులో చూస్తామంటే హెవియర్ పీరియడ్స్ ఇన్ ఫీమేల్స్, క్యాట్రాక్ట్స్, టింగ్లింగ్ సెన్సేషన్స్, మజిల్ స్పాజమ్స్, డ్రై హెయిర్ అండ్ స్కిన్, బ్రిటల్ నెయిల్స్, వీకెండ్ టూత్ ఎనామిల్ ఇన్ కిడ్స్ అండ్ వీకెండ్ టూత్ ఎనామిల్ ఇన్ కిడ్స్. ఇవన్నీ హైపోపారాథైరాయిడిజం హైపోపారాథైరాయిడిజం యొక్క డిజార్డర్స్. ఓకే, నౌ లెట్స్ జస్ట్ ఆస్టియోపోరోసిస్ అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే లాస్ ఆఫ్ కాల్షియం వల్ల అనమాట, టూ మచ్ పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ సెక్రెషన్ వల్ల ఈ ఆస్టియోపోరోసిస్ అనేది జరుగుతుంది. ఇది మెయిన్లీ అక్కడ దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే బోన్స్ అనేవి థిన్ అయిపోతాయి, లేదంటే బోన్స్ ఫ్రాక్చర్ అవుతాయి, బోన్స్ అనేవి బ్రేక్ అయిపోతాయి, లేదంటే ఫ్రాక్చర్ ఈజీగా అవుతాయి అనమాట. లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనమాట, ఫీల్ ఓల్డ్, బోన్స్ అనేవి హర్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసి రిమూవ్ ద బ్యాడ్ పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్. ఓకే, దాని యొక్క ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే బ్యాడ్ పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్ ని రిమూవ్ చేసేయాలి. పారాథైరాయిడ్ క్యాన్సర్ వచ్చేసి అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్. ఫ్యామిలీ హిస్టరీ తీసుకుంటాము, అంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అంటే హెరిడిటరీ వల్ల వచ్చిందా ఎలాగొచ్చింది అనేది తెలుసుకుంటాము. హైపర్ పారాథైరాయిడిజం అనేది ఇందులో ఎక్కువ చూస్తాం అనమాట, దానివల్ల ఎక్కువ వస్తుంది. పాథోజెన్సిస్ వచ్చేసి వీక్నెస్ వస్తుంది, సిమ్టమ్స్ అనమాట. లంప్ ఇన్ ద నెక్ అంటే లంప్స్ ఫామ్ అవుతాయి, ఉండలు ఉండలు కింద క్లాటింగ్స్ కింద నెక్ లో ఉంటుంది. ట్రబుల్ స్వాలోయింగ్, మింగటానికి కష్టం అవుతుంది అనమాట. లాస్ ఆఫ్ హెపటైట్, అన్క్వెంచబుల్ థర్స్ట్. ఓకే, ట్రీట్మెంట్ సర్జరీ చేస్తారు, లేదంటే రేడియేషన్ థెరపీ ద్వారా దీన్ని క్యూర్ చేస్తారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్స్. ఓకే, పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్స్. ఓకే, థ్యాంక్